Hello, Dumelang, and welcome to yet another episode of Motlhophi BUA, Voters Speak. My name is Dumisang Motei. I am the host of this election podcast that is brought to you by Bokongo in partnership with Duma FM, as well as the Embassy of the United States of America in Gaborone. Which is to look at the Constitution and how it features in an election year. How does it feature in the national elections? The sections tse gore di teng tsa molao motheo wa lefatshe la Botswana di bua di reng di tlhalosa di reng malebane le yone kgang ya ditlhopho. And when we have such activities as the dissolution of parliament, e leng gore ne be gwa bošweng jaana ke ene tautona lefatshe la Botswana, His Excellency Dr. Mokgweetsi ere ke abetswe masisi go mo wa bua a lebile for having us, Ramotei. I will start by saying that you will agree with me that the Constitution is a very supreme document, and it's a guiding document, a guiding legal document that gives us the framework to the legal and institutional processes regarding elections. It also assists in ensuring the integrity of the elections and the fairness. It also ensures that democratic values are enshrined in our democratic processes, and thereby maintaining the public confidence that we need for our electoral processes by clearing rules, clearing rights, and protecting rights, and basically providing the necessary oversight. Mm-hmm. Thank you. Re tla tsena thata re nwelela thata mo go yone as a guiding document, as the grundnorm go atle go tualo ga re bua ka molao motheo wa lefatshe la lepehela. Leruo ga re bua ka molao motheo wa lefatshe la Botswana, as a layperson, as a voter, o ka re ga ntse o bua le ditsala tsa gago baagisanyi ba lwapa la gago gongwe masika ditsala ba tlhaloganya go le kae tsone di tsetla tse leng gore di itebagantse le tsamaiso ya ditlhopho le ka ga re bonang gongwe go tla gatwa ka teng re tsamaela go ditlhophong tsa lefatshe. I think obviously the size of the sample pool we have, the level of education on democratic processes and the constitution in Botswana will vary, but I think everybody, at least at a surface level, understands the mechanisms. Polling station, what does that mean? Maybe the nitty-gritties aren't something that people are familiar with, but at least from my experience, people have an at least superficial understanding of the voter processes and how the constitution might influence them. Right. Section 93, we have to have held elections within 60 days. Ga re lebella se le gore tautona na se bua a supa gore parlamente e tla phatlaladiwa ka di 5 tsa September. That means gore re simula go bala ya no malatsi morago ga thulaganyo yone eo. Do people understand that? Firstly, do people even understand gore ke ene tautona e leng gore o na le thata ka boisi jwa gagwe e seng ope gape gore e ba ka phatlalatsa parlamente? No, I think it's for the more politically literate people. Those are some of the nitty-gritties that I refer to. How is not going to announce a dissolution? How many days are we given? Yeah. At one point, do we stop counting those days? When do we start? I think it's for the more politically literate people. So yes, it's not something you'd expect everybody to know, but it can be forgiven for that slight ignorance. Me Raliru, are you politically literate? Okay, tlhalosa ntlha yone eo o re fa kitso o re fa tshedimoso ya gore yone thulaganyo e re bonang e tla tsena ye melawana e leng gore re lebeletse mo go yone kana the provisions that we are looking at here,
di bua di reng yona section 93 go nga re simolole ka yone gore o ka tlhalosa gore e bua e reng ka Setswana se leng gore mang le mang a ka se utlwe. a ke tsora ke tla e direla the justice e o batlang ke e direla, but basically e hata utona dithata tsa go phatlalatsa palamente, mme ha e phatlalatsa ha e mo ha dithata tsa go phatlalatsa palamente jalo e bua gape le one ba ba tsamaisang ditlhopho le kgotla le le ikemetseng le tsamaisang ditlhopho, e bua gape le bontlhophang gore lona ba le ikwadisitseng le kwadisitsweng gore la go ema ke nako ya gore jaanong le tšhema-tšheme le taboge le go ipapatsa le be le itse gore batlhophi ba itse gore la re le bua ka ga eng, jaaka ke bone maabane di-manifesto di ntshiwa jaana le tsamaele go ipapatsa ka tseleng seng jalo. Mme ebile gape e re re sontse ra truly mean? What does it mean to somebody we leng gore ke motlhophi gore a tlhaloganye gore ga go te palamente e phatlaladitswe go tswa go nna jang a motho e leng gore na mo isitse a mo rumile gore a ye go mo emela ko ntlo parlamenteng a e santse le morongwa wa gagwe mo nakong ya yone e tleng re tsene mo go yone kana go a bo go diragetse jang jaanong morago ga gore le mo pampiring e phatlalatsang dikitsiso ya government gazette le gone ko ga ile gore go kwadilwe jalo o tshwana ke gore a tlhaloganye gore go a bo go diragetseng go era ke leboga ga o tlisitse kganya ya gazette ka gore gazette e bile ke yone e leng gore e bile e papamaditse tota ka molao jaanong gore le di-rite of elections di tshwanetse tsa simolola go ntshiwa. Ha ke boela mo potsong ele ya gago ele ya gore ba e leng gore ba ntse re ba romile bone go raya gore jaanong kana ba latlhela, go raya gore ba e leng gore ba ntse ba romilwe mme jaanong ga ba ka ba nna lesego la gore be ba rongwa gompieno, go raya gore nako ya bone e eme jaanong. Go bo go raya gore jaanong re lebile gore re go tlhopha ba e leng gore ba go boela mo ditilong tseo, kana ke re ba tsaya ditilo tseo ke se ka re ba boela ke re ba tsaya ditilo tseo jaanong sešwa ga re tswa mo ditlhophong. Tota go raya gore ba ka puo e re tleng re e bue ba tšhaisitse ba e leng gore ba romile go a go ipapatsa ke bone ba e leng gore yaanong ba taboga re simolola go dirisa le go former member of parliament, former honorable minister of this ke dumela jalo ra simolola re ka ja mekwetsepele bone hela go sena tlhong epe ya gore motlotlegi o bone ka ya iraeng yalo ba phutha emma ba phutha le ruo a le tlhaloganya ntlha eo gore le batlhophi morago ga phatlalatso ya parlamente go raya gore ke ya ka ba laetse kana gona le ba ileng gore ba ne ba ske ba atlege mo ditlhophong tsa peolotlhokwa kana di-primary tsa di-party ka ne re bona ba rulagantse ka teng go raya gore ga ba ka ba atlega mo go nneng bontlhopheng ba di-party tsone tseo a dintlha tse la di tlhaloganya di tsala masika baagisanyi ka ga ne ke botsa ka teng a ba di tlhaloganya go tshwana. Yeah, I think that's one of the things that Motswana hela ko lapeng ka tlhaloganya gore ga go te parliament e dissolve le go ta go te go phuthiwa dilwana go a phatalwa ya hanong. It's if there's one thing that they take away from that ke yona kganya gore dissolution of parliament means we now refer to them as former instead of sitting. Okay. Yeah. And should it happen that there is an issue that requires the participation of those then former members of the National Assembly, go dirwa jang jaanong mme ra liru ka etle le morago ga phatlalatso ya parlamente? Ke o paro boelele potso ga ke tlhaloganya. Ne ke botsa gore following the dissolution of parliament kana go raya gore yaanong ba latlhetse ka ga no bua ka teng kana gongwe they've been relieved of their duties from the point of view of Motlhophi le bone ba ileng gore ne ba okametse bone ba ileng gore e ne le mapalamente kana members of the National Assembly. How ka diragala gore go nne le an urgent matter that does require the participation of a parliament, gore parlamente e tshwana ke gore e tse tshwetso mokganyeng ye go dirwa jang ka ibile ka nako eo Motswana ene o tlhaloganya gore ba bo ba ithotse marapo bangwe ba bone gongwe ba timile difounu
e le balemi ba ile go bolotsa pudi tsa bone ka naeng? Ke dumela gore Ramothei go boela go araba potso ya gago, ke dumela gore president o na le thata, ke ene o na le thata mo jaaka gompieno a dissolvile parliament, mme ebile ke ene o na le thata ya gore if he has to call anybody, if he has to call parliament to come and have a look at something that is critical, he can call those assigned, may I just call them those assigned members to come and look at that issue. Right. Er. Okay. And now I want us to look at those particular electoral milestones or, areas that people need to understand. Gore phatlalatso ya parliament, a re bue ka writ of election. Because ra lemoga gore ka hata utona na tlhalosa ka teng. Ka lone letsatsi le leng gore parliament e tle phatlaladiwa ka lone. A writ of election will be issued. Yes. What does that mean? And we're talking about 61 constituencies across the width and breadth of the country. Yes. It means that those 61 writs are going to be prepared. I think, I suppose they've been prepared, and they will be given to the returning officers of those constituencies. And then those returning officers are going to keep them, and they are going to, they are in the hands of the returning officers. And then after they have received the results, they are now going to enter the results and return, hence their name as returning officers. They are going to return the result to the commission at the Independent Electoral Commission. Right. Yes. Leroux, we have since established gore hale le hale go na le thuto e leng gore e ka tswa e seo kana e tlhaela mo batlhophing ka tsone dikgang tse ka molao motheo o berekang ka teng vis-a-vis the elections gongwe ebile a re ka lebelela Electoral Act kgantelenyana hale gore ke yone tota e yaanong ga re ntse re tsamaela ko pele go tla le jwang mo gone gore ditsamaiso tse e leng gore ke tsa ditlhopho di eme ka tseleng tseng jang. How do you think, in your own view, thuto ye ka okediwa mo bathong gore ba e tlhaloganye ke atle ke utlwe gongwe e re moruti gongwe a rera a bua re dipesalema 123 motho e ba setsa a thuthuntsha e le gore o itse word for word gore kgaolo yeo kgaolwana ya gore e bua e reng. How do we not have that kind of intimate understanding of what we have understood to be the Grundnorm, what we have understood to be the supreme law of the country? I think, speaking especially from a youthful perspective, just by virtue of being a young person, the content of the message you're trying to convey has never been the problem. I think the space is we're trying to convey that message. Because how are you in an attempt to educate Botswana? You're preaching to the choir. It's but once in Baliteng, and our grandfathers who've voted 4, 5, 6, 7 times already, who understand the electoral process. Right. Whereas institutions like universities and high schools and spaces where youth occupy are being neglected. You know, if you're trying to speak to somebody who's 20, 21, 19, 18, you're not going to find them banana. So the spaces you want to occupy are spaces that the youth occupy. Right. So on the universities, so on the high schools, places where you know that when you disseminate this information, right? Yeah. Ke Motlhophi BUA re tsweletse ka piseng ya rona e leng gore e itebagantse le molao motheo wa lehatshe la Botswana mme re lebeletse segolo bogolo ka ha molao motheo o berekang ka teng mo pakeng ya ditlhopho ke bohakae jwa molao motheo fa re tshwanang ke gore re lebelle teng re tlhaloganye teng re lebile ditsamaiso tse e leng gore jaanong re tle re heta ka tsone le wena o leng gore o reditse o lebile mo tsatsing la gompieno ke eletsa gore o nne le seabe o botse potso e leng gore o na le tshesego ya go e botsa go leka go tlhaloganya botoka se e leng gore molao motheo wa se bua le ditsela tse dingwe gore di tlo go nna botlhokwa mo go tsamaiseng ditlhopho ka ha re bonang go tla diragatswa mo ngwageng o re le mo go oneo le gongwe o na le potso e leng gore o na le yone
e itebagantseng le tse dingwe dikarolwana tsa molao motheo tse di botlhokwa gore motho a e ba a ka di itse gore o tlo o ipalle mo bonosing jwa gago o ka dira ka tselentseng jalo mo 76 mongwe wa bone ga re ka ke ra nna re tsena re le mo legoeleleng re tla tshwanela ke gore go nne le governance e diragalang ga re ntse re le mo thulaganyong ya go baakanyetsa ditlhopho re wa ba le teng ehe a ke ene hela kana go tautona go mo thusa tautona go speaker of the National Assembly go na le o e leng gore ke deputy wa gagwe re ema ha kae ho mo thulaganyong yone a re ema gone ka deputy re hanka ka kgona go ba buledisa go itlhella tse di tlang ko morago mme hela tautona mothusi wa gagwe le speaker of the National Assembly ba tla ba ntse ba le teng bofoma jwa bone bo simolla ha kae bone ba re buang ka bone a ga se re tseela gore bone bofoma ba bone yaanong bo tla nna ha e le gore e tla re morago ga ditlhopho e ba sena thomo ka gore re tshwanetse ra nna re ntse re na le tsamaiso mo lehatsheng right a gona le ha Chief Justice a tsenang teng ha mo thulaganyong ye re tlhaloganya gore Chief Justice go na le thomo e leng ya gagwe ya go rola gore tautona wa lehatshe ke maamorago ga ditlhopho a mo pakeng e re leng mo gone ye pele re ka tsamela go ditlhophong a gona le ha e leng gore le ene o tla nna le seabe kana letsogo le legolwane mo tsamaisong yone ya ditlhopho ra o tshwanetse a nna le teng kore imagine if we were to just function in a vacuum gore go ka nna yang mo lehatsheng o teng le barong ba gago ba teng emma ke tswele ka go le rotloetsa gore le romelle melaetsa gone ka kwano mo 76281885 ka gore ke batla go tswa ha re tlhaloganya go tshwana gore re ha re ntse re bua ka rate of elections re bua ka bo nomination of presidential candidates ya ka ne re utla me ra le rukgantele ya uma ka yone kganye ya gore re tla tshwana ke gore re go bua ha high court ko CBD mo ga borone ka ke gone ko e leng gore thulaganyo e tle tshwaretswe teng e re morago ke dimela gore ka di 4 tsa October go tla nna le thulaganyo e hapegileng ya nomination of parliamentary and council or local government candidates again le ruo thulaganyo tse tsotletse a ke tse e leng gore la di tlhaloganya le gone gore di tsamaya ka tselentseng jang ke dimela gore mera le rutla re thusa ka go tlhalosa gore ha re bua ka nomination process re bua ka gaeng especially for those people ba ileng gore ke ntse ke ba tlhalosa the presidential candidates ba simolisa yone thulaganyo ya teng e re morago e be re tsena into the parliamentary as well as the candidate tsa local government structures. Yeah, I think especially for the more experienced voters ba tlhaloganya gore before moronga wa position ya botautona a ka tsama o tshwanetse go endosiwa ke batho ba le X amount of people pele ga motho a ka tsena mo the National Assembly has to be endorsed by this many people, so it's more especially for the people who have experience gone mo the electoral process ba ba itseng yona kganya thing. So right yeah, okay, and I want to understand from you ya no kana ke lebella constitution e ka bophara jwa yone le gone gore mo nakong ya gompieno re ka dumelana nna le wena gore bontsintsi jwa batho ke ba ileng gore ba totala ba tshela ba itse gore go na le molao e kana melao e leng gore e teng e tsamaisang dithulaganyo tsonetse a mme gone mo go tlhaloganyeng gore puso a batho ka batho e nonoga jang ka ntlha ya tsone dilo tse kana e ngotlega jang ka ntlha ya go sa neng teng kana go nna teng mme go sa lekane ga melawana yone e ntse re bua ka ga yone. Is that something that you'd say is understood to a high level? The enlargement of democracy or the democratic space gore go ka e ka enhansiwa jang in terms of what we have going on at the moment, or what is deficient in terms of our provisions le tse dingwe tse ene gore di tsamaisa ditlhopho? I think holistic knowledge of the Constitution mo no Botswana is leaving some to be desired, in my opinion. I think among youth, among the elderly, across the demographic board, I think there's a lot to be desired. You can spill the blame on either end. Our government hasn't, empowered the people enough. But you can also speak on the ignorance of people. But yeah, I think it leaves a lot to be desired, especially from not just the electoral perspective, but the rights, your responsibility as a Motswana,
and what the nation stands for. It leaves a lot to be desired. You can see, especially with the recent constitutional review, participation from citizens wasn't as we'd wanted it to be. Right. Yeah. Raliru, there's a lot that has been discussed regarding the process of the elections. Our model is the first past the post model. Allows the majority, 50+1, you can now form a government. The majority will be party di kgantsa bo go balla ditalama ko matlhophelong, and other such activities, how they are played out during elections. Ke dumela gore a se thata ya motho gore bo go tsamaiswa ka tsela e rileng kana go sa tsamaiswe ka tsela e rileng, go na le ko ba lebileng teng. Let's look at those particular election related provisions and clauses beyond the constitution, re lebella gongwe electoral act. In your own assessment, are they enlarging or enhancing the democratic process? Kana gona le ha ile gore gongwe go ka ba ka ngwateng ka ntlha gore go ka tswa go ngwatla keletso yone ya gore re ne le puso ya batho ka batho ye nonohile. Era karabame, it's twofold. It's yes and no. Everything that happens during elections and on election day, even right from what you mentioned, the presidential nominations, everything is followed to the letter with regards to the provisions of the Electoral Act. There are no deviations. The reason why I said yes and no is that we, being people that are interested in elections and democracy and governance, counting at polling stations is possible, and it has been done. And therefore, if it was done here, it would enhance, like Leroux says, it would enlarge that kind of, it would make it very easy. So there are a lot of enhancements that we could do in our electoral processes in order for us to even make people own the process and want to be part of it, because some people, they vote with their feet, meaning that they go to the polling station because they understand and appreciate what is there, and they own the process, rather than bare after all le ganne go balla ko di polling station, because you are quite aware that it was a debate that happened just a couple of months ago. Emma, Yes. ke batla go lebella tse dingwe ke ra gore o file sekai sone seo sa gore kana tlhaloso e hileng ke a go ka netehatsa gore ba tlhophi gore ba tumetse thata tsamaiso eo, as an element of transparency, I must think. Yeah. And knowing gore nya me ka ke tlhopetse ha le nna ke ha ke a bona gore go diragalang. What are some of the demerits of the process e rena le yone mo nakong ya gompieno? Tsamaiso e leng gore mo nakong ya gompieno ke a gone go tlhophela go balla ditalama tsone tseo go sele Emma. That means gore go na le ba ileng gore ba thapilwe gore ba ise tsone ditalama tseo di box tsone tseo to the counting center. Era ebe ba tlhophi ba ngongorega le bontlhophang bo ba ngongorega ba re one ba re dikoloi tsa batlhophisi di a ba sia jaanong ga ba itse se diragalang mo tseleng, sone ga se se diragalang mo tseleng. Ga o batla go bona gore ga se diragalang mo tseleng, o ka se lebella ga jaanong go setse go verifyiwa ditalama, ke tla di bitsa ditalama tse leng gore ne di ntshitswe le tse leng gore di tlhophile le tse leng gore di senyegile. Verification process ke yone leng gore will show us exactly gore that ballot box that was driven from XYZ polling station and driven to the constituency, to the counting center, really, there was nothing that took place. But because Motlhophi don't know what happened on the way, because they were not in that truck or that van or that vehicle that took the ballots to the counting center. Now, magogo simolla go belaela lomepe. Me tota ha gongwe tota go sena se eleng gore wa se belela, but because you were not there, o fila gore lebelo le ne le sia
But otherwise, it was just label to make sure that I'm carrying precious cargo. I have to deliver it. And remember, we can get results even on Sunday. Get our own election day, remember, just throw back to 2019. You can even get, especially these big constituencies. Right. You can wait for results until even today. Bo Sunday, re tlhophile ka Labotlhano. Leruo, wa tlhobaela ka tsamaiso e re nang le yone. You know, se gwa ke le sokolla. Ha ke so le sokolla ke nga se kgwane ne ka le bua. But you know, does it unsettle you? Gore ebe gona le yone thulaganyo ne kana re tsweletse ka go tshegetsa thulaganyo ye leng teng of transporting the ballot boxes to a different location for counting purposes. Yeah, I mean, I think in as much as you can have confidence in the democratic process, the electoral process, there's always that badgering thing at the back of your mind. Why and you know, why aren't we given the transparency at the station? You know, it's though there's different extents of distrust to the process, but there'll always be, even in the most trusting people, there'll always be that thing in the back of their mind, asking those questions. Okay. Yeah. I recall a conversation that I've had with Re Usupile Maroba, where he's Chief Public Relations Officer go neka ko lekgotleng le tsamisa ditlhopho la IEC. And at the time that we were having the conversation, batho ne ba hale ba bua Re Maroba kante me gone ke eng le sa dire jana, ke eng le sa balle ko matlhophelong, ke eng le sa netehatse gore di mabokso now a transparent o khona gore re bone se leng gore se mo teng le rona re iponna ka matlho a rona le tse dingwe tse leng gore ne ba di mo ba pele. And I think at the time I did try to intervene to say gore ba ge tso jaanong gongwe le ka tswa le sa mmotse se leng gore a ka go lesega go bua ka sone me hela Re Maroba o ka araba. That was to try to tease out what really guides tsamaiso e leng gore na le yone. You know, is it something that Re Maroba can on any given day kana Rejef siamisang as le mokwaledi, is it something that on any given day they have the discretion of changing? You mean the transparent ballot boxes? Tsone dilo tse dingwe gore ka moswebe go tenya mo ngwageng mo re tla se re dire se le gore ntse re tla re se dira re tla hetola dilo kana re tla le khotsohatsa ka se le gore le a se batla re tla se re ise maboko so go polling counting stationing. Okay, no, that particular one accounting, they have to get electoral reform to institute it. Yes. But for the transparent ballot boxes, it's an administrative decision. Right. Yes, and then we have to. I would like to say we have to draw a distinction between what the law says and what the law doesn't say, and what the law compels us to do. So most of the things that, all of the things that are in the Electoral Act. They are stipulated, this shall happen or this may happen. But when it comes to the ballot boxes, some countries even use, you remember the cardboard boxes still on where they are branded, and then they are particularly branded for the election. Yes. So they are, this one I get transparent. But if Botswana needs to use transparent ballot boxes, it means that funding, it's a big budget. We will have to see what we do with. They will have to see. We are being patriotic. Yes. They'll have to see what to do with the current ones that they have, or some other arrangement that can be done. Yeah, but don't you think if it's discretionary in that sense, and it would benefit the country in terms of enlarging the democratic process, can enhance the democratic process, should it not be an investment? Gore gongwe re ka itima sengwe se leng gore se botlhokwa mme ga se botlhokwa go phala kgang ya gore ebe gongwe mabox ya e nna ile gore motho a ka bonna mo gone a bonna se se mo teng ga one.
aren't these some of the things they would be able to enhance Yes, the and democratic process? to use mafoko a ga leruo, it would also enlarge. Emma. It would also make the voter want to go there, because at least he knows that what I've been crying for all the time, at least one of them has been implemented. Like you say, it will be an investment. Remember, we are not going to just use them for this one election. They are going to cross over to other elections. So Yes. And it's- indeed to it's not any a nice to referendums have. that we may have. Yes, and I the do believe. referendum and everything else. It's not a nice to have. Right. It is something that even the international community Yeah. has asked Botswana to consider. Right, right. Because in other countries, the ballot box is indeed transparent. And then it's as transparent as the processes. Right. Yes. In terms of dissemination of information during the elections, I don't know, Leroux, are you a first-time voter? I'm even assuming gore you register really. Yeah, I'm registered. You're registered, okay. And have you participated in the electoral process before? Yeah, this would be the first elections. I think I missed out on the previous ones by Okay. a year. I was a year too young. Right, right. Oh. So you'll be participating for the first time. Are you fully aware of the processes that you would need to go through as a first-time voter? Yeah, I think that's the one thing I can say they've done a pretty good job at doing. You know, enlightening the Motlhophi gore, ha e le gore you want to exercise your constitutional right to vote. These are the hoops that you need to jump through. These are the processes that you need to adhere to. You know, you have to go to your polling station, or register your karata. You know, on the day, this is the conduct. You may do this, you may not do this. So that's the one thing I can give credit where it's due. They've done a pretty good job at disseminating that information. Is there anything that you're anxious about in terms of what you already know is the process? Se eleng gore gongwe o bona se ne se ka tlhabollwa ka tsela nngwe go neta kana go tantela tota tsamaiso e gore e ne e leng gore e godisa puso ya batho ka batho. I think I think the efficiency on election day. You know, some people are discouraged from voting because tabarna ba to fala line ka 5 but also ka 8 p.m. You know, so I think it leaves much to be desired with regards to the speed and but I think besides that, our democracy and our democratic processes are pretty credible, so there's not much anxiety outside of that. Right. Yeah. Do you understand, in terms of the legal terminology, the difference between shall and may when it comes to discretionary powers? Yeah, definitely. I think as our patriot here has said, shall means it will be instituted. It's kahamolaong. Yeah. May gives you the permission to do so, but you may not be compelled to do so. Right. Yeah. Motlhophi re bua le wena jaanong gore bo shale bo may ga go buiwa go tenya the officer in charge, the authority may consent to having a change in the setup e leng gore e teng kana shall do something in a certain way gore go mo tota go ra eng kana ke mahoko a leng gore la o lebella molao motheo wa lehatshe la Botswana o tla itlhela ntse le ho gore semamang shall do this kana semamang may do this, and of course that speaks to discretionary power gore o hilwe thata gore bo ka diragatsa khotsa e bo sa diragatse ke tsweletse ka go botsa potso yone ya gore wena o tlhaloganya go le kae gore molao motheo o tsena ha kae mo tsamaisong ya ditlhopho tsa lehatshe ha re bua ka electoral act le yone e tsena ha kae kana ile gore re bua ka molao motheo go ra gore sepela se leng gore se a dirwa sa gela mo godimo ga molao motheo se ka se ke se gane Erra ke tsela gore ditsela di dintse re mothei sa ntlha re na le bo honorable councillor ko dikgaolong tsa rona re tla be re na le bo honorable MP ba na le di-office Motswana o kgona go ya ko di-officing tsa teng mme Motswana gape o kgona gore a kwalele gone ko lekgotleng le ikemetseng leo la go tsamaisa ditlhopho kana ke re ke Motswana you have the right to voice whatever that you want to voice. You can approach those offices, and I believe it's not only those.
go na le ditsela tse dintsi civil society teng o kgona go e roma ga e le gore wena o bona e le gore maoto a gago gongwe a tlhaela you can yeah, I suppose let me just end there and Right. ke helele mo go tseo. There are so many ways tse e leng gore Motswana o ka isa kganyago mo go tsone. Ke atle ke utlwe ba bangwe ba ene o na le maikarabelo a gore a ka rebola. You're thinking around maybe those two elements or those two aspects. Would they enlarge, to borrow again from the word that you used earlier, the democratic process? I think speaking specifically on in order the clause here, especially elected, right? Yes. You know, there's mixed feelings about that, you know, throughout the community. I think I share the same mixed feelings as well. Though I can see, like I said, at a very surface level, what the argument might be for it. You know, you want what the Minister of Finance and Baronga Babateng, you know, don't have what you feel is the appropriate qualification only for that position. Yeah, you can bring in more. But I think the optics of it, to want to recruit more, recruit isn't the proper word, but to want to add more to the cabinet, rather to the National Assembly at your discretion, it has a bit of anxiety, Motlhophi. Yes, you're very diplomatic in your answer. Media trading. I want you to have a stance on this one, a position. Yes. It's fair across board. Okay. Yes. It levels out the playing field. Yeah, it levels out the playing field. Hey, Yeah. Emma, especially elected members of parliament. Yes. What is your take on the dispensation? Of- First of all, you're especially elected member of I would- parliament. I would- Thereafter, you know, we're looking to increase from 6 to 10. You're thinking? I would follow the same lines that my colleague has just uttered. I think it's more inclined towards the incumbent than the bailong gore they are in the opposition, because I don't see you going all out to go and recruit in brackets, to in quotes, to you bring in somebody who you are not sure of. You have to bring in somebody who you know follows the philosophy that you and the yes of your political side. I don't see outright going to get somebody who will not be in your favor. Right. Yes. So for me, I'm very uncomfortable about it. I'm sitting at the same uncomfortable level. Right. But the other thing is the appointment of the Secretary of the Independent Electoral Commission. He's appointed by, he can be appointed by Parliament. Right. It's going to open a whole new other episode for sure, because now we have to look at checks and balances. Yes. Yes. The Chief Justice ke no e leng gore o rebola kana o rola tautona mo setšhabeng gore tautona ke mang, tautona mo letlhakoreng la gagwe ke no e leng gore o appointa Chief Justice. You know, can we not imagine collusion happening between the two arms of government, so to speak? As the executive and the judiciary. Ke dikgang tse e leng gore gongwe yaanong re tla tshwana gore re etele mo nakong e tlang ka gore ya rona e chaile mo tsatsi la gompieno ke go leboge leruo ke go leboge me kgatelelo ke palwa ke go bua le ine, and the whole time I've been managing. Yes. So in the end I'm trying and it fails. Me raliru Yes. ke go leboge me. Thank you so much. Right. So that's how we come to the end of today's installment of Motlhophi BUA Voter Speak, brought to you by Bokongo in partnership with Duma FM, ka dithotletso tsa ba Embassy of the United States of America in Gaborone. La melina ke tumisa mothe re tla kopana gape mo nakong e tlang. It's a goodbye from me to you.